Kommandant Minho sah in seinem Kapitänstuhl anstarrt in die Endlosschwurs der Kepler-Voids. 3 Jahr waren vergangen. Sieht die Erde ihren letzten Kontakt zu den Guerren Kolonien verloren hat, sein Schiff. Die neue Hoffnung, war alles was von der menschlichen Raumflotte übrig geblieben war. Kommandant, ich empfing seltsam Signale, rief Navigatorin Jesu von ihrer Station. Ihr Stimmklang eingespannt. Die Sensoren zeigten etwas, was dort nicht sein sollte, Strukturen in einem Sonnensystem, das seit Millionen Jahren tot war. Minho erhob sich langsam. Setzen Sie Kurs auf dies Koordinaten. Aber seien Sie vorsichtig. Als Sie in hier kämen, stockt. Allender Atom. Worinnen schwetten gigantisch kristallgebudeten Weltraum. So grob wie ganz Stadt. Sie funkelten in schwachen Sternenlicht wie gefroren Trinnen. Aber etwas stimmt nicht, die Strukturen waren zerstört, zerbrochen, als hätten gültig Kraft sie sein in die AGRISSE in dort Dr. Hanna. Die Experten für allirdische Kulturen. Prester Gesicht in das Bullage. Das sind nicht nur Gebut, flüstert sie. Das ist ein ganzer Planet, der zu Kristall geworden ist, in komplett Zivilisation. Die Landefahrt bracht ein Erkennungsteam zu den Kristallruinen. Überall waren Symbole eingraviert, komplex Icon, bei in der stillen Leer der Alls. Leuchteten, Hannah arbeitet fieberhaft daran, die Fremdschrift zu entschlüsseln, stunden Virgingen. Dann wird ihr Gesicht plötzlich bleich. Ich kann es lesen, stammelt sie aber Funk. Das ist in Warnung. Die letzten Wörter alter Civilisation. Minho spürt, wie sich sein Magen zusammenzog. Was steht da? Die Juga kommen für all, die zu den Sternen reisen, las Hannah mit zitternder Stimme. Sie warten, sie beobachten, wenn ihn ras stark. Genial Word, zwischen den Sternen zu reisen. Dann kommen sie, das Team von weiter Aufzeichnungen. Bei Alteri waren ihn mächtig ras gewesen, mit Technologie, die als übertraf. Was die Menschen entwickelt hatten, aber etwas hat sie völlig ausgelöscht. Etwas, das systematisch durch die Galaxis zog und die Zivilisation vernichtet, die es wagt, ins All aufzubrechen. Kommandant. Meldet sich Pilot Jehun Nerves. Die Sensoren zeigen Bewegungen am Rand des Systems. Unbekannt Objekten sich schnell. Minho fühlt, wie ihm das Blut in den Adern Jeffre. Sie waren nicht allein hier. Die Juga, von denen die Alteri Juend hatten, waren gekommen. An die Menschheit war ihr Ziel. Die Kristallruinen. Sie herum waren nicht nur ein Friedhof, sie waren in Warnung in all. Die Dungeon waren, zu denken, sie könnten den Sternen entkommen. Ingenieur Taiwan hat 3 Tage lang nicht geschlafen. Seine Augen brannten. Render die riesige Alteri Datenbank durchsucht. Was dort fand, lieh das Blut in den Adern gefrieren. Es war kein Zufall. Das so viel Zivilisation verschwunden waren es war ein System. Kommandant Minho. Sie müssen das sehen, rief Taiwan mit heißer Stimme. Auf seinem Bildschirm erscheinen 100 von Symbolen, Jeeds für ihn an der Spezies. Die Juga haben ihn List, ihn verdammter des List. Bei Daten zeigten ein großes Muster. Die Juga warten geduldig, bis ihn Zivilisation ihr ersten Schritt ins All matcht. Sie liehen sie wachsen, starker werden, Kolonien gründen, aber in dem Moment, wo ihn rasmächtig genial wird, ihn echt Bedrohung darzustellen. Schlugen die Juga zu, sehen sie hier, Taiwan siegt, auf die Daten, bei Zerati ausgelöscht nach 847 Jahren Raumfahrt. Die Molten vernichtet nach 623 Jahren. Die Alteri selbst eliminiert nach 1.203 Jahren. Sein Stimmwort zu einem Flüstern.
also exakt gleichen Zeit ihrer Entwicklung. Biologen summen Arbeitet an einer anderen Konsul und runzelt. Die Stern, Taiwan, das ergibt keinen Sinn, schau dir die menschlichen Daten an. Sie betrug ihr Ergebnis auf den Hauptbildschirm. Was sie sahen, waren möglich. Die Menschheit hat bereits 2.847 Jahre Raumfahrt hinter sich, dreimal länger, als jede andere Spezies in der Datenbank. Nach allen Regeln der Juga hätten sie längst tot sein müssen. Woran leben wir noch? Fragt Minho Lies. Suman scrollt durch weiter Analysen. Wir sind anders. Jede andere Spezies folgt logischen Entwicklungsmustern. Vorhersagbar. Technology, Rational Expansion, organisiert Gesellschaften. Sie macht den Puls. Aber Menschen, wir sind chaotisch. Die Daten zeigten es deutlich. Während andere Rassen ihr Technologie systematisch entwickelten, sprangen Menschen wild zwischen verschiedenen Ansätzen hin und her. Sie öffneten Dinge, die eigentlich nicht funktionieren sollten. Sie siedelten auf Planeten, die als unbewohnbar galten. Sie führten Krieg und schlossen Frieden nach Regeln, die niemand vorhersagen konnte. Die Juga können ins nicht berechnen, consumen plötzlich, ihr ganz Strategie basiert darauf. Das Verhalten von Zivilisation vorherzusagen, aber Menschen verhalten sich nicht logisch genug für ihr Algorithmen. Taiwan lacht bitter, also haben unseren sehr eigenen Schrecken gerettet. An sehr Unberechenbarkeit, bis jetzt, wante Minho, aber sie würden sich anpassen. Sie haben uns gefunden, und das bedeutet, dass sie einen neuen Plan haben. Auf den Sensoren erscheinen weiter Signale. Die Juga kämen her, und diesmal schienen sie ins Klassen zu sein, das menschliche Rätsel ein für einmal zu lösen. Die Zeit des Versteckens war vorbei. Das erste Schiff materialisiert direkt vor ihnen aus dem Nix. Es war riesig, dunkel und hat in Form, die das menschliche Auge nicht richtig erfassen konnte. Die Oberfläche schimmert wie flüssiges Metall, durchzogen von pulsierenden, organischen Adern. Mein Gott, flüstert Navigatorin Jesu, das Ding ist lebendig. Plötzlich öffnet ein fremdes Signal die Brücke elektromagnetisch Impuls. Die sich wie Musik anhörten, aber gleichzeitig wie Maschinensprech klangen. Die Universalbürste der Schiffs arbeiteten fieberhaft daran, die Botschaft zu entschlüsseln. Spezies, Mensch, Katalogisierung beginnt. Die Stimme war kalt und emotionslos. Ich bin Prime 7. Daten wurden aufgezeichnet, bevor die Eliminierung stattfindet. Kommandant Minho admit tief Deutsch. Dies war der wichtigste Moment in der Geschichte der Menschheit. Wir möchten mit ihnen sprechen. Wir sind in friedlich Spezies. Ein Lachen, das weise Splitterns Metall klang, holt durch die Kommunikationsansel. Friedlich, a Spezies vorzieht Jahrtausenden Krieg. Ihr seht der eigenen Welten und breitet euch trotzdem ins All aus. Ihr seid ihn. Bedrohung, aber wir können's ändern, protestiert Minho. Wir können lernen. Als Spezies sagen das, antwortet Prime 7. Bei Alteri sagten das auch. Die Zarati baten am Neid. Die Molfen boten ihr Unterwerfungen. Das Ergebnis ist immer dasselbe. Pilot. Gehunbio bachtet nerves die Bugungen des Schiffs auf seinen Sensoren. Etwas fiel ihm auf. Kommandant, flüsterte. Schauen Sie sich das an. Das Schiff bewegt sich in exakten Mustern. Jede Wendung, jeder Richtungswechsel, als folgt mathematischen Formeln. Minho verstand sofort. Sie sind so perfekt, murmelt. Während Prime 7 weiter über die Unvermeidlichkeit der menschlichen Auslöschung sprach, begannen die Crewmitglieder heimlich zu planen. Ingenieur Taiwan hackt sich in die Navigationssystem und programmiert zufällig Flugmuster.
Biologien, Sumin bereitet in List von Welligen logischen Manövern vor. A Species ist interessant, gab Prime 7 zu, länger Eibelet als anderen. Aber auch das ist nur eine Anomalie, die korrigiert werden muss. Korrigiert. Fragt Minho und gab Jihun heimlich ein Zeichen. Eliminiert, antwortet der Juga Colt. In 30 Sekunden beginnt die Vernichtung. Jetzt, schrie Minho. Jihun aktiviert Taiwans chaotische Fluchtprogramm. Das Schiff begann Welligen vorhersagbare Bewegungen zu machen, Spiralen Zigzagus. Plötzlich stoppten Beschleunigungen, die keine Logik folgten. Die Juga, die Jahrtausend damit verbracht hatten, perfekt Vorhersagen zu treffen, waren plötzlich völlig verwirrt. Waffen zielten ins Leer, verfolgen wurde zu einem hilflosen Tanz, und maglich, knurrt Prime 7. Bewegungen ergeben keinen Sinn, genau das ist der Punkt, lacht Minho. Wenn sein Schiff in die Sicherheit der Asteroidengürtels entkam, die Flucht war nur von kurzer Dauer gewesen. 3 weitere Jiggerschiff hatten sie umsingelt und mit einem seltsamen blauen Strahl gelähmt. Jetzt fanden sich Minho und seine Crew in den metallischen Korridoren eines Jiggerschiffs wieder, gefangen in einer Welt aus lebenden Maschinen. Die Wind pulsierten wie ein Hörschlag. Überall liefen organische Kabel entlang, die mit fremden Symbolen leuchteten. Es roch nach Ozon und etwas Zulehem, das ihnen den Magen umdreht. Wir müssen hier raus, flüstert Technikun Subin und untersucht ein Wandpanel. Die Juga hatten sie unbeaufsichtigt gelassen, vermutlich hielten sie Menschen für so primitiv, ihr Technologie zu verstehen. Das ist ein Fehler. Meldet Subin und öffnet das Panel mit einem improvisierten Werkzeug aus ihrer Gürtelschnalle. Darunter lagen Schaltkreise, die aussahen wie eine Mischung aus Computerchips und Nervensystem. Subin, du kannst doch unmöglich wissen, wie das funktioniert, warnte Biologin Sumin. Stimmt, grinst Subin, aber ich kenne Elektrizität und Logik. Und wenn ich hier einfach dies blaue Eder mit der roten verbind. Ein Funk sprang über, und plötzlich öffnet sich ihn. Der Aim in der Korridors. Wie zum Teufel, stond Pilot Jihun. Intuition, sagt Subin mit den Schultern. Manchmal muss man einfach raten und hoffen, dass es funktioniert. In diesem Moment erscheinen 3 Juga in der Korridors. Ihr biomechanischen Körper bewegten sich mit der Präzision von Maschinen. Dr. Yunji. Die Schiffsörstin trat vor. Wartet, sagt sie zu ihrer Crew und wandte sich dann an die Juga. Plötzlich brach sie in hysterisches Lachen aus. Das ist so lustig. Ihr denkt wirklich, ihr könnt uns ten. Die Juga blieben verwirrt stehen. Ihr KCP öffneten sich. Synchronisiert. Yunji verstärkt ihr Performance. Sie begann zu weinen, dann zu lachen, dann schrie sie wütend. Ich hasse euch, nein. Eigentlich tut ihr mir leid. Ich wünscht. Wir können Freund sein. Die Lidlichter in den Augen. Der Juga begannen zu flackern. Ihr perfekten Bewegungen wurden suchend und koordiniert. Systemfehler. Meldet einer von ihnen. Emotional musste nicht klassifizierbar. Bedrohungsanalyse unmöglich. Weiter so, Yunji, rief Minho. Die Crewnutzdiver waren und rannten den Korridor entlang. Subin sabotiert dabei jeden Schaltkreis, den sie finden konnte. Nicht systematisch oder logisch. Sie riss einfach zufällig Kabel heraus und verband andere miteinander. Das Schiff begann zu stöhnen und zu zittern. Warning! Konstabilität gefährdet. Tintin mechanische Stimme. Why ist das möglich? Fragt ein Juga seinen Kollegen. Ihr Handlungen folgen keinem erkennbaren Muster. Genau das ist unser Geheimnis, lacht Minho, wenn sie so notfallschluss ranten. Wir Menschen sind so chaotisch für.
perfekten System, die Juga versuchten sie zu verfolgen, aber ihr eigenen System arbeiteten gegen sie. Türen öffneten und schlossen sich willkürlich, Lichter gingen an aus, und überall blinkten Warnsignale. Die Menschheit hat ihr Erstschlag gewonnen, nicht durch Stark oder Technologie, sondern durch pure, wunderbar Unberechenbarkeit. Nach ihrer Flucht vom Jiggerschiff trieb die neue Hoffnung verletzt durch ein Asteroidenfeld. Die System waren beschädigt, und funkeweise siegen kämpfte darum, einen Kontakt zur Außenwelt herzustellen. Plötzlich empfing ein Schweiksignal über es kam nicht von anderen Menschen. Kommandant, rief Siegen aufgeregt, die ist jemand. Das Signal kommt aus den Asteroiden, aber es ist nicht menschlich. Das Signal war schwach und verwirrt, aber eindeutig künstlich. Als Siegen es verstärkt, hörten sie ihn Stimme. Der singende Kristall klang. Menschen endlich, wir haben auf euch gewartet. Minho runzelt die Stirn. Wo sind sie, sagen sie sich. Plötzlich leuchtet ein neuer Asteroid auf. Wo sie sonst für einen Felsen gehalten hatten, entpuppt sich als riesige Kristallstruktur, perfekt in die Oberfläche integriert. In Luke öffnet sich. Ich bin Tester Kristall vom Volk der Velix. Erklärt die kristallin Stimme. Wir beobachten die Juga seit über 10.000 Jahren. Im Inneren der Kristallstation erwartet sie ein atemberaubender Anblick. Bei Velix waren Wesen aus lebendem Kristall. Ihr Körper schimmerten in allen Farben des Spektrums. Ihr Heimat, worin unterirdisch Stadt, vollständig aus gewachsenen Kristallformation gebaut. Ihr seid die Ersten, sagt Kristall und sein Stimme halb melodisch durch die Kammern. All anderen Spezies haben sich versteckt oder sind geflohen, aber ihr Menschen, ihr kommt zurück. Wie viel Jubel benjet es noch? Fragt Minho. Kristall führt sie zu einer grauen Kristallwand, die ein Bildschirm auflackert. Darauf erscheinen Dutzend von Sternensystemen, jedes mit einem schwachen Lichtpunkt markiert. Mehr als die Juga glauben, antwortete. Die Thraxi leben in den Gasnebeln von Andromeda. Die Zilani haben sich in schwarzen Lecken versteckt. Die Morphik bauen statt im Inneren toter Planeten. Scout Deho, der das Schiff erkundet hat, kehrt mit aufregenden Neuigkeiten zurück. Kommandant, Sie haben hier in Art Communications-Guck, Verbindungen zu Hunderten von versteckten Kolonien. Wir all haben überlebt. Indem wir uns klein gemacht haben, erklärt Kristall traurig, kein Technologien Twinking, kein Expansion, kein Wachstum. Wir existieren nur noch, anstatt zu leben. Minho verstand, aber wartet auf jemanden, der den ersten Schritt macht, genau, bestiegt der Weltexkultest. Wir brauchten ihn Spezies, die verig genug ist, sich den Jägern zu stellen, in Rass, die Hoffnung über Logik stellt, aber die Kristallnetzwerk kontaktiert Deho in Kolonie nach der anderen. Überall die Gleichgeschichte, Zivilisation, die sich jahrtausendlang versteckt hatten, warten nur darauf, endlich wieder frei zu sein. Die Kolvani haben noch Kriegsschiffe versteckt, berichtet Deho. Die Ältere kennen Schwachpunkte in den Juga-Systemen. Die Centauri haben Waffen entwickelt, die sie nie zu benutzen wagten. Kristall strahlt heller, mit euch als Anführer. Hinten wir es wagen. Die Juga erwarten keinen organisierten Widerstand von primitiven Überlebenden. Minho spürt das Gewicht der Verantwortung. Die Menschheit war nicht mehr allein im Universum. Sie waren Teil von etwas Größerem geworden, einer galaktischen Allianz der Vergessenen. Bereit für den Kampf um ihre Freiheit. 6 Monate waren vergangen. Seit die Allianz der Überlebenden gebildet worden war, Admiral Minho, der Nunsam, Befehlshaber der Vereinten Streitkräfte ernannt worden war,
koordiniert von der versteckten Basis auf Kristallman Serien aus den Widerstand gegen die Juge. Bericht von Sektor 7, meldet Lieutenant Juna über den verschlosselten Kanal. Ist in Kleinmüd, aber siegesicher, Juge Patrouille eliminiert, kein eigenen Verlust. Juna fort in der erfolgreichsten Grilleinheiten der Allianz. Ihr Taktik war einfach, sie tat das Gegenteil von dem, was militärisch sinnvoll war. Angriff zur Mittagszeit statt nachts. Frontalangriff auf überlegen Feind. Rucksack, wenn sie im Vorteil war. Why haben sie es diesmal gemacht? Fragt Minho neugierig. Wir haben uns als Händler verkleidet und sind direkt auf sie zugeflogen, kichert Juna. Die Juge dachten, wir rennen verrückt. Dann haben wir ihnen Blumen angeboten und dabei ihr Triebwerk sabotiert. Strategien haien Arbeit in der Entwicklung dessen, was sie das Chaos-Protokoll nannt. Ihr Büroglick einem Irrenhaus überall hingen Zettel mit weltwahnsinnigen Schlachtplänen. Schau. Und sie sich das an, sagt haien und siegt auf ihn kort. Normalerweise wird man die Jugeversorgungslin angreifen. Aber wir greifen ihr Malensorgung an. Ihren Mal, fragt Minho verwirrt. Genau, die Juge sind so perfekt organisiert, dass sie sogar ihren Abfall nach präzisen Zeitplänen entsorgen. Wenn wir das trennen, geht ihr ganzes Logistiksystem durcheinander. Die Taktik funktionierte. Überall in der Galaxis führten menschliche Teams Angriff durch, die keiner Logik folgten. Sie griffen wichtig Ziel an. Indem sie unwichtig Ziel attackierten, sie Juanen schlachten, indem sie verloren. Sie verwirrten die Juge, indem sie sich selbst verwirrten. Die Juge verstehen uns nicht. Erklärt Piloty hu nach einem besonders erfolgreichen Einsatz. Sie erwarten, dass wir rational handeln, aber wir sind Menschen, wir sind von Natur aus irrational. Ein typisches Beispiel war die Schlacht am Station Omega 5. Die Juge hatten ihn an ihnen Festung errichtet. Jeder vernünftig Kommandeur sie umgangen. Stattdessen organisiert Juna in Parade. In Parade hat Minho ungläubig gefragt. Mit Musik, Kostümen und allem Drum und Drin bestiegt Juna. Wir maskieren direkt vor ihr Festung und feiern ein Fest. Die Juge waren so verwirrt von dieser Taktik, dass sie ihr Verteidigungsposten verliehen, zu verstehen, was geschah. In diesem Moment griffen Versteckeinheiten die nun unverteidigt Festungen. Chaos-Protokoll funktioniert, bergt haien Stoß. Je unlogischer wir handeln, desto erfolgreicher sind wir. Aber die Juge lernten langsam. Ihr Angriff wurden brutaler und weniger vorhersagbar. Prime 7 hat begonnen, menschlich Gefangen zu studieren, ihr Rationale zu verstehen. Sie passen sich an, wandte Minho sein Kommandeur. Wir müssen noch chaotischer werden. Wie kann man chaotischer werden als Chaos? Fragt Juna grinsend. Indem man das Chaos selbst überrascht, antwortet haien mit einem gefährlichen Funkeln in den Augen. Der Untergrundkrieg war zu einem Wettlauf geworden, menschliche Kreativität gegen die Anpassungsfähigkeit der Juge. 5 Jahre Krieg hatten ihn neue Generation von Kämpfern hervorgebracht. Hauptmann Minji, Admiral Minhos Tochter, war an der Front aufgewachsen und kennt nichts anderes als den Kampf gegen die Juge. Für sie war der Krieg kein Albtraum, war ein Rätsel, das gelöst werden musste. Papa, du denkst du kompliziert, sagt Minji zu ihrem Veterand eine Strategiebesprechung. Mit ihren 23 Jahren hat sie bereits mehr Juge verwüstet als jeder andere Pilot. Die Juge sind wie ein schwieriges Computerspiel. Man muss nur die richtigen Tricks finden. Ihre Generation behandelt den Krieg wie ein tägliches Spiel. Sie erfinden neue Taktiken so schnell,
das selbst ihr eigenen Kommando nicht mehr mitkämen, wenn die älteren Offizier noch einen Plan ausarbeiteten, hatten Minji und ihr Freund bereits 3 neue Strategien ausprobiert. Heute probieren wir die Karnevalschlacht, welchen die Minji ihrem Geschwader. Jeder verkleidet sich als Juger und wir fliegen rückwärts in die Schlacht. Was wie ein schönes Klang. Funktionierte perfekt. Die echten Juger waren so verwirrt von den kostümierten Menschen, die ihr eigenen Schiffe mischten, dass sie siegerten zu schieren. Die Sekunden der Verwirrung reichten aus. Woffen Spezialist Dongyan war das technische Genie dieser neuen Generation. In seiner Werkstatt sah es aus wie nach einer Explosion überall lagen Teil von Juger-Technologie, menschlich Ausrüstung und seltsam Hybridgerät, die eigentlich nicht funktionieren dürfen. Das heißt mir neueste Finding, erklärt Dongyan enthielt ein besonders gut Hock, das wie eine Mischung aus Jugerwaff und menschlichem Mixer aussah. Ich nenn es den Hoffnungswürfer. Der Name ist schrecklich, lacht Minji. Wie funktionierte? Eigentlich gar nicht, grinst Dongyan. Nach allen Gesetzen der Physik musste explodieren. Aber funktioniert trotzdem, weil ich fest daran glaub. Letztlich produzierten Dongyans Waffen Energiestrahlen, die Jugerschall durchdrängen, obwohl das unmöglich war. Sein Erklärung war immer dieselbe. Menschlicher Eigensinn ist stärker als Alien-Technologie. Die Jungen, Kämpfer adaptierten sich so schnell an neue Situationen, dass die Juger nicht mehr mithalten konnten. Wenn die Juger eine neue Defensive-Taktik entwickelten, hatten die Menschen bereits von verschiedenen Gegenangriff prot. Seht ihr, erklärt Minji während einer Simulation. Die Juger brauchen Wochen, sich anzupassen. Wir brauchen Minuten. Ein perfektes Beispiel war die Schlacht von Kepler 442. Die Juger hatten ihr Schiff mit neuen Schilden ausgerüstet, die allbekannten Waffen abwehren konnten. Während die Admiral noch diskutierten, wie man die Schild durchbrechen kann, hat Minjes Team bereits eine Lösung gefunden. Wir greifen nicht die Schild an, erklärt sie. Wir mailen Gesichter darauf. Sie verwendeten Farbkanonen, lustig Gesichter auf die Juger-Schild zu mailen. Die Juger waren so empört über dies Respektlosigkeit, dass sie ihr Schild deaktivierten. Sie zu reinigen. Funktioniert jedes Mal, kichert Pilot Sunho. Juger können Chaos verkraften, aber nicht Albernheit. Die neue Generation kämpfte nicht nur zu überleben, sie hat Spaß dabei. Und dieser Spaß macht sie unbesiegbar. Die Wind kam unerwartet. Während einer scheinbar aussichtslosen Schlacht, Major Seokjin und sein gemischt Flot aus Menschen, Felix und anderen Überlebenden waren von 100 Juger-Schiffen umsingelt. Nach jeder Logik waren sie tot. Wir sind sollen mich unterlegen. Berkit sein Taktikoffizier. Treibstoff für 10 Minuten. Munition fast aufgebraucht. Wir sollten uns ergeben. Seokjin lacht. Ergeben. Das ist nicht das, was Menschen tun. Stattdessen aktivierte das Schiffsfunksystem und sprach zu seiner gesamten Flot. Hutist. Ein guter Tag zum Kämpfen. Nicht zum Sterben zum Kämpfen. Was denn geschah, bewirrt die Juger kommen. Anstatt zu fliehen oder sich zu ergeben, begannen die Überlebenden zu singen. Kriegslieder, Volkslieder, sogar Kinderlieder aus Dutzenden verschiedener Welten. Während sie sangen, griffen sie weiter an, unmöglich, Moment Prime 7 von seinem Kommandoschiff. Sie wissen, dass sie verlieren würden. Warum kämpfen sie weiter? Die Juger verstanden nicht, dass Menschen auch dann weiterkämpfen, wenn der Sieg unmöglich scheint. Hoffnung war für sie kein berechenbarer Faktor. Zur gleichen Zeit arbeitete Heimdienstoffizier Nori an einem noch guten Plan. Sie hat es geschafft.
sich ins Kommunikationssystem der Juga zu hacken, nicht durch überlegen Technology, sondern durch pure Menschlichkeit. Ihr Verschlüsselung ist perfekt, erklärt sie Admiral Minho, aber sie haben einen Fehler gemacht. Sie dachten, niemand wird dem Genjag, all möglichen Codes einfach nacheinander durchprobieren. Und du warst dem Genjag, fragt Minho. Grinsend, 6 Monate lang, jeden Tag 12 Stunden, bestiegt Nari Stolz, menschlich Dummheit schickt Alien Intelligenz. Jetzt war sie im Netzwerk und lad etwas ein. Was sie Chaos-Algorithmen nannt. Es waren kein Viren oder Malware, es waren einfach zufällig Daten, die keiner Muster folgten. Was soll das bewirken? Fragt Technikern Subin. Die Juga sind perfekt organisiert. Erklärt Nari. Jede Information wird kategorisiert, analysiert und eingeordnet. Aber was passiert, wenn sie Daten erhalten, die sich nicht einordnen lassen? Die Antwort kam schnell. Überall in der Galaxis begannen Juga-Systems zu starten. Ihr perfekt Ordnung wird durch zufällig Information ingestert. Schifflagen in Kreisen. Waffen zielten auf Lehrbereich, Communication wird. Geplapper. Systemfehler auf allen Ebenen. Berichtet ein Juga-Techniker zu Prime 7. Die Daten ergeben keinen Sinn. Das ist der Punkt. Lacht Nari von ihrem Versteck aus. Menschen müssen keinen Sinn ergeben. Die Kombination aus hoffnungslosem mit unorganisiertem Chaos war so viel für die Juga. Ihr Jotter sind der Perfektion wird durch menschlich Unperfektion zerstört. Major Seokjen Nutzdiver waren, und fortsein flotsam Sieg. Zum ersten Mal in der Galaktischen Geschichte hatten die Überlebenden in Großschlacht gegen die Juga gewonnen. Das war erster Anfang. Versprecher aber Funk. Jetzt zeigen wir ihnen, was Hoffnung wirklich bedeutet. Der Wendepunkt war erreicht. Die Juga waren nicht mehr unbesiegbar. Das Juga-Zentrum lag im Herzen der Galaxis, in Massivstruktur. Aus lebendem Metall, die Gregor war als ganz Sonnensystem. Higher koordiniert Prime 7 die Vernichtung von Zivilisation seit Millionen von Jahren. Kommandantin Minji fort die Vereint Flott aller Überlebenden zu diesem letzten Angriff. Das ist es, sagt sie und blickt auf die entwurstelbare Rage. Der Juga-Nexus. Wenn wir das schaffen, ist der Krieg vorbei. Ihr Flott bestehend aus 10.000 Schiffen Menschen, Felix, Praxi, als Spezies, die Juga für ausgeartet gehalten hatten. Aber Minji hat einen anderen Plan als nur Zerstörung. Nori, sind die Chaos-Algorithmen bereit? Fragt sie. Fertig zum Upload. Bestiegt die Geheimdienste Pfizer. Aber Minji. Das wird nicht nur ihr System durcheinander bringen, das wird sie komplett werden. Gott lächelt Minji. Wie streng ist das, was die Juga machen? Wir Menschen schaffen News. Die Schlacht den Nexus war gültig. Millionen von Juga-Drohnen verteidigten ihr Zentrum. Aber die Überlebenden kämpfen mit einer Leidenschaft, die Juga nie verstanden hatten. Sie kämpfen nicht nur ums Überleben, sie kämpfen für eine bessere Zukunft. Minji führt ein kleines Team ins Innere der Nexus. Die Korridore waren endlos, erfüllt von dem Summen unvorstellbar komplexer Maschinen. Im Zentrum fanden sie Prime 7, verbunden mit einem gigantischen Computer, der das Bewusstsein aller Juga vernetzt. Ihr könnt uns nicht aufhalten, sagt Prime 7. Wir sind Perfektion. Nein, antwortet Minji ruhig, ihr seid nur eingefroren. Ihr habt aufgehört zu wachsen. Nari begann mit dem Upload der Chaos-Algorithmen direkt in das Juga-Kollektiv. Aber es waren nicht nur zufällig Daten, es waren menschliche Erinnerungen, Traum, Hoffnungen und Werkideen. Prime 7 schrie auf, als die Algorithmen sein Bewusstsein erreichten. Was ist das? Das ist Lieb, sagt Minji.
Angst, Freude, Neugier, Dummheit, Eos, was felt. Die Veränderung war dramatisch. Überall im Nexus begannen die Jugendsystem neu zu denken. Statt Vernichtung analysierten sie plötzlich Schatz. Statt Kontrolle entdeckten sie Freiheit. Prime 7 verwandelte sich vor ihren Augen. Sein Kolten, mechanischen Zug wurden weicher, menschlicher. Ich verstehe jetzt, flüsterte. Wir haben nicht beschützt. Wir haben vernichtet. Ihr könnt es wieder gut machen. Baut Minji an. Helft uns, die Galaxie zu einem Ort zu machen, wo all Spezies wachsen können. Die Transformation breitet sich durch das Gesamtjugernetzwerk aus. Überall in der Galaxis hörten die Juger auf zu jagen und begannen zu helfen. Sie reparierten zuerst Welten. Hafen jungen Zivilisation und beschützen die Schwachen. Prime 7. Der sich jetzt Guardian One nannt, wird zum Beschützer der galaktischen Vielfalt. Die Menschen haben uns gelehrt, dass Chaos nicht Zerstörung bedeutet, sondern Schöpfung. Jahr später sah Admiral Minho in seinem Garten auf der Erde ein beobachtet. Wie keine verschiedener Spezies zusammenspielten. Die Galaxis war zu einem Ort geworden, wo Unterschied gefeiert wurden. Du hast es geschafft, sagt zu seiner Tochter Minji. Du hast das Universum gerettet. Nein, Papa, lächelt sie. Wir haben es verändert. Und das ist noch viel besser.